Hello everyone, welcome to your engineering mathematics class. We are in session 8 of our unit 3 trigonometry. Now in today's session we are going to practice some problems using trigonometric functions of compound angles. Now in the last session we have learned many formulas which relates the trigonometric functions of the given angle to the trigonometric functions of their compound angles. Now in today's session we'll be using those formulas to work out some problems. Now the first one, prove that cot theta minus cot 2 theta is equal to cosec 2 theta. Now let us write on the left hand side of the problem, that is this. Now we should simplify this and prove that the answer is cosec 2 theta. Now how we can simplify this? You know that cot theta is equal to cot theta, you know the relation, cos theta divided by sin theta. So in place of cot theta, I'm going to substitute this. Cot theta the badlu, ee relation gottide nimge. So cot theta badlu ee relation bariyodu. Same way, cot 2 theta andre cos 2 theta divided by sin 2 theta. Okay, so this is what I have. Now I should simplify this further. How, when you have fractions, how do you simplify? You take the LCM and simplify. So let us take the LCM. LCM is LCM ge just iveradanu multiply madidre sigtade. Sin theta into cos theta. This is the LCM. Iga numerator find madlikke en madbeku? ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದೇ ತರ. ಸೊ sin 2 theta into cos theta minus ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ cos 2 theta into sin theta. Okay, now what do you observe in the numerator? Numerator ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ sin a ಅಂದ್ರೆ sin of some angle, cos of some other angle minus cos of this first angle a into sin of second angle theta. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. This you know that this is equal to sin of a minus b. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? This is a, see here, this is a, this is b now. So sin a minus b ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? See, sin a minus b. A is 2 theta here, b is theta here. So this is what you get. ಈಗ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? Sin 2 theta ದಿಂದ theta ತೆಗೆದ್ರೆ you will get only theta. So numerator will be sin theta. Now you can see that sin theta is common. You can cancel them. What remains? 1 divided by sin 2 theta. And you know that 1 by sin theta and the reciprocal of sin theta, which is cosec theta. 1 by sin 2 theta and the reciprocal of cosec theta, reciprocal of sin 2 theta. Reciprocal of sin 2 theta and it is cosec 2 theta. Okay, this relationship you have learned in the beginning of trigonometric chapter. So 1 by sin 2 theta vannu nanu cosec theta 2 theta anta baribodu. So this is, here I have got the answer. You are asked to prove tan theta plus cot theta, cot 2 theta is equal to cosec 2 theta. Let us write on the left hand side of the problem. As we did in the last one, we should go on simplifying this. You know that tan theta is sin theta by cos theta plus cot is cos by sin. Cot 2 theta is cos 2 theta divided by sin 2 theta. Now by taking LCM, you should simplify this. LCM
by taking, you will get the common denominator by multiplying these two terms. So this is a common denominator. Let us calculate the numerator. Numerator, how do you get? Just by cross multiplying. Like this. This into this. Then plus this into this. Okay. Now if you observe, you have, this is of the form sin A sin B plus cos A into cos B. So this is like cos A cos B plus sin A sin B, and according to the formula you know that it is cos of A minus B. So ಇದನ್ನು ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು cos of A minus B ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು. So what do I get? Numerator will be cos A minus B, cos 2 theta minus theta. So next step, cos 2 theta minus theta cos theta ಆಗ್ತದೆ. Numerator cos theta ಆಗ್ತದೆ. You can cancel the common factors. What do you get? 1 by sin 2 theta. 1 by sin is cosec. Reciprocal of sin is cosec. So 1 by sin 2 theta is cosec 2 theta. This is the answer we have got. So we have proved tan theta plus cot 2 theta is equal to cosec 2 theta. Next problem is this. In a triangle, you are asked to prove that tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A into tan B into tan C. So ABC is a triangle as they have told. ABC is a triangle. So A, B and C, they represent angles of a triangle. Angles of a triangle. In a triangle, sum of 3 angles is 180 degree. This we know. So I'm going to start with this. Because they have given ABC is a triangle. Angle A plus angle B plus angle C is 180. That I know. So I'm going to start with this relation to prove this problem. So let me write on that. In a triangle ABC, angle A plus B plus C is equal to 180 degree. And triangle idu 3 angles idu sum yavaglu 180 degree anta namge gottide already. Okay, now what I'm going to do is I'm going to shift this C, angle C, to the other side. So this is what I get. A plus B, C is shifted this side. Now, because I want the expression in terms of tan function, I'm going to apply tan function for this expression on both sides. Eradu kade tan function apply madidre, this is what I get. Tan of A plus B is equal to tan of 180 minus C. Now, here you can see a allied angle. 180 minus theta form alli irodu. Allied angle annu nanu allied angle formula use ಮಾಡಿ simplify ಮಾಡಬಹುದು. So ಇದನ್ನು simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 180. When I have 180, tan function will remain the same with angle C. So ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ? Tan C ಆಗ್ತದೆ next step ಅಲ್ಲಿ. What about the sign? Which sign comes? 180 minus C ಅಂದ್ರೆ 180 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, which comes to 180 ಇಲ್ಲಿ ಬರುದು. 180 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ second quadrant. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ tan function negative. So minus tan C ಬರ್ತದೆ ಈ side ಅಲ್ಲಿ in the next step. So let us see. See, tan of A plus B. This side it will be minus tan C. I hope you have understood this. Now, ಈಗ ಈ side tan A plus B, I know the expansion. I know the formula to expand. Tan A plus B ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. Which is a formula? Tan A plus B is equal to tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. This formula, this expansion I'm going to write in place of this in the next step. See.
Other side, it will be the same. ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಬೇಡ. So I'm going to cross multiply this. Bring this term to this side. So ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ cross multiply ಆಗುವಾಗ. And this is what I get. Tan C into this term. Okay. Now in the next step, I'm going to clear this bracket. ಈ tan C ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಟರ್ಮಿಗೆ, 1 ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮಿಗೂ ಕೂಡ. So what do I get when I multiply tan C inside? Tan C minus tan C into 1 minus tan C minus minus plus tan C into this term is tan A tan B into tan C. This is what I get. Now rearrange the terms in order to get this expression. ಈ tan C ani ಇಚ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. Tan A tan B, when tan C comes this side, it becomes plus tan C is equal to ಈ side ಅಲ್ಲಿ ಈ term ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದೆ. And hence I have proved the problem. This is our next problem. You're given the value of tan A. You're given the value of tan B. And you're asked to prove that angle A plus angle B is equal to 45 degree. Angle A ಮತ್ತೆ angle B ಇದು sum 45 degree ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಈಗ ನಾನು then prove ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, let me consider this expression. I know this formula. We know this. Let us start with this formula. So ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ tan A ಮತ್ತೆ tan B ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let me substitute. Tan A is 3/4 plus tan B is 1/7 divided by 1 minus tan A is this, tan B is this. So it is tan A plus tan B divided by 1 minus tan A into tan B. Now I'm going to simplify this. Numerator ಹೇಗೆ simplify ಮಾಡೋದು? You should take the LCM. LCM is 28. So numerator 21 plus 4 ಆಗ್ತದೆ. Similarly, denominator. The denominator ಇದನ್ನು already multiply ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. First 3/28. See here. 3/28 I have written. Then you take the LCM and simplify. So when you take the LCM in the denominator, it will be 28. And the numerator will be 28 cross multiply ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 28 minus 3. So this is what you get. So what do you get here? This is 25/28 divided by, this is also 25/28. So you have same terms in the numerator and denominator which gets cancelled. Hence it will be 1. So tan A plus B the value 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ tan of any angle becomes 1 only when angle is 45 degree. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ tan 45 ಇದ್ದು value 1. So tan of some angle 1 ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ angle has to be 45. So ಈ relation ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? This implies A plus B should be 45 degree. You're given this question. In this question, you're asked to find the value of this, where you're given the value of sin theta only. Now, to calculate the value of this, I need to know the values of all these 4 terms. ಇದೆಲ್ಲ 4 terms ಇದು value ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. But out of these 4 terms, I am given only sin theta. So ಉಳಿದ 3 term ಇದು value ಅನ್ನು ನಾನು find ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. So ಹೇಗೆ find out ಮಾಡೋದು? ಈಗ theta is in second quadrant ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ನಾನು second quadrant ಅಲ್ಲಿ theta ಇರುವ ಹಾಗೆ, angle ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾನೊಂದು right angle triangle draw ಮಾಡ್ತೇನೆ. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ draw a right angle triangle and name one angle as theta. Okay. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಥೀಟಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೌ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, that is 4/5, and you know by definition it is opposite by hypotenuse.
So triangle idu opposite side idu length 4, hypotenuse idu length 5 anta aitu. Triangle alli theta the opposite side is this. So this is 4, hypotenuse is here, this is 5. So naniga adjacent side idu length find madidre ulda functions annu nanu baribodu. So using hypotenuse and opposite side, I should find the length of the remaining side. Pythagoras theorem nimge gottide. Hypotenuse is the square. I'll name the triangle ABC anta hesaru kotre. Square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the other two sides. So hypotenuse 5 square. AC andre 4 square. E side CB is the length nanu find out ಮಾಡಬೇಕು. So it's 25, 16 plus CB square. So it's 9, 25 minus 16, 9 ಆಗ್ತದೆ. So CB andre square root of 9. So CB is equal to 3 ಬರ್ತದೆ. But ಇಲ್ಲಿ see, because these are quadrants ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಗೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಇದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +3 -3 ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ನಾವು ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು, ಈ ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -3 ಫಾರ್ ಮೀ, ನಾಟ್ +3. ಓಕೆ, so don't forget to decide the signs. You should carefully decide the sign depending on the quadrant. Okay, ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿ 3 ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬಹುದು. tan theta opposite by adjacent 4 by -3. Then I need cosec theta. Cosec theta is how much? Opposite hypotenuse by opposite. Hypotenuse by opposite, cosec theta. Then cos theta nange bekirodu. It's adjacent by hypotenuse. So ella value sikkitu naniga. Idannu nanu illi main problem alli substitute ಮಾಡಿ calculate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 2 into 4 by -3 plus cosec theta 5 by 4 divided by 5 into cos theta -3 by 5 plus sin theta value 4 by 5. I'm going to simplify this. See here, this is 8 by -3 plus 5 by 4 divided by, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವುದು. 5 -3 plus 4 by 5. ಈಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುದು ಹೇಗೆ? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಸಿಎಂ. ಮೈನಸ್ ಐ ನಾನು ಇದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾತ್ರ, 3 ಮತ್ತೆ 4 ಇದು ಎಲ್ಸಿಎಂ 12. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -32 ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 15. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸಿಎಂ 5, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ -15 plus 4. So that will be -32 plus 15 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -17 by 12 divided by -15 plus 4 -11 by 5. So it is 17 by 12 into minus ಇಲ್ಲಿ plus ಆಗ್ತದೆ. Need not consider the signs later. Next, so denominator ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ reciprocal ಆಗ್ತದೆ. This is what I have to write. So it will be how much? Multiply 5 into 17 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು?
12 into 11. 132. Is it 132? Yes, ma'am. So this is our answer. So this is how you calculate. So, okay, our next problem is this. We are given the value of sin A and cos B. Using these values, you are asked to find the value of sin A plus B and cos A plus B. Now, to find out this, let us use the formula which we have already learned for sin A plus B. That is this. To find the value of sin A plus B, I need to know the value of all these four terms. Now, out of these four, I know the value of sin A and cos B because it's given to us. So what remains is, I should find the value of cos A and sin B. Cos A ಮತ್ತೆ sin B ಇದು relate find values find ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? I know to relate cos A and sin A. See, these are the relations we have already learned. Cos square theta. Cos square theta is 1 minus sin square theta. So, cos theta is square root of 1 minus sin square theta. So, ಇದನ್ನು ನಾನು cos A ಗೆ convert ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. So, the formula what I have is this for cos A. Cos A is equal to square root of 1 minus sin square A. Here, let me substitute the value of sin A. Sin A the value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 by 5. Let us substitute and simplify. 3 by 5 square ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಾಗ this is what I get. You should take the LCM and simplify this. LCM is the common denominator 25. Numerator 25 minus 9 ಆಗ್ತದೆ. So it will be root of 16 by 25, which is 4 by 5. Square root of 16 is 4. Square root of 25 is 5. So ಇದು ನನಗೆ cos A ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೇ ತರ ನಾನು sin B ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. sin B ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು cos B ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ sin ಅನ್ನು cos ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? ಇಂಥದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So sin theta is equal to square root of 1 minus cos square theta. ಇದನ್ನು angle B ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್, theta ಇದನ್ನು B ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. This is a relation you have. Sin B is equal to square root of 1 minus cos square B. So that's what I've written. Here you substitute the value of cos B. This is the value. Simplify. Take the LCM and simplify further. And you get this value. Square root of 5 is 25 is 5. Square root of 169 is 13. So ಇದು ನಮಗೆ sin B ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. Let us substitute the values one by one. Value of sin A 3 by 5. Value of cos B 12 by 13. Value of cos A 4 by 5. Value of sin B 5 by 13. Let us calculate further. Calculation ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is multiplied 3 into 12 36, 5 into 13 65 plus 20 by 65. So add it by taking LCM. Common denominator 65, numerator 36 plus 20, that will be 56 by 65. This is our answer for sin A plus B, value of sin A plus B. ಇದೇ ತರ ನಾನು cos A plus B ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, cos A plus B ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ that is this. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ sin A ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ cos B ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಗ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. Let us write on the same thing again. Cos A the value I have found using sin A. Then sin B the value I have found using the value of cos B, as I did in the last case. Now substitute the values one by one. Value of cos A, value of cos B, value of sin A, value of sin B. Multiply and simplify. This is 48 by 65 minus 15 by 65. Take the LCM.
Common denominator 65, numeratorly 48 minus 15, that will be 33 by 65. So this is your answer. So this is how you work out this kind of problems. I hope all the problems in this session, that what we have learned, are clear to you. Have a nice day. Enjoy and take care.